possiamo partire. Benissimo, siamo pronti. Bene, abbiamo già parlato un pochino prima, però nessuno ci ha sentito. Intanto meno male. benvenuti intanto a Grazie. Swab Radio, sponsorizzata da Art Super, il nostro editoriale. Vi ringrazio intanto di aver deciso di partecipare. È un piacere nostro. Grazie. Anche mio. Bene, sarà un quick podcast. In realtà abbiamo preparato tre questioni che vorremmo proporvi e poi Sì, possiamo svariare variazioni sul tema. Assolutamente sì, anche fuori dal tema. Fuori, sì, ancora più divertente. Allora, intanto, Galeria Senda. Io sono artista, sono Gino Rubert, lavoro con Galeria Senda da tanti anni fa, ma non sono del team, diciamo. Perfetto, ok. Molto meglio, visto che mi aspettavo due galleristi e invece esatto, abbiamo un insieme diverso, un gallerista e un artista che possono Bene. parlare. Così entrambi. la battaglia è una sicura. È una Mi sa battaglia di fra sì. amici, come quelle che si fanno tirandosi le mele nelle sagre, i pomodori, sai, quelle così. Sì. Sembra più un podcast calcistico che di arte contemporanea, tra l'altro. No? Può darsi. Vero, fa un po' calcio più che. Bene, allora Cominciamo. iniziamo allora con Gino Rubert, direi. Benissimo. Lo pronuncio bene? Perfetto. Ottimo. Ci piacerebbe in realtà, visto che l'arte contemporanea rimane sempre un po' velata, no? Come suo significato, non vogliamo certo conoscere il significato delle tue opere, però del tuo lavoro. Ci piacerebbe che ci raccontassi un po' di te, chi sei e il tuo lavoro, visto che sei stato scelto tra gli artisti di Swab Radio. Ok, io sono Gino Rubert, sono nascuto a Messico 53 anni fa. Per me è sempre excuse me, maybe I jump into English because yes, really, no worry. Okay. Since I was a kid, drawing was my language, and then I started painting. I wanted to become an illustrator. I studied illustration in New York in Parsons. I don't know if this is too long. Maybe No, I should. don't worry. Okay. Mm-hmm. So I studied illustration, but then I realized I was a terrible illustrator because, the have to work with an idea before you trigger your creativity was extremely hard for me. So little by little, I became a painter, which I was very scared about, precisely scared about the art world in general. I thought it was like a very pretentious world in the social meaning of the sense, but also a very pretentious world in an existential sense, because in a way, when you are, or you want to become an artist, or you think of yourself as an artist, in a sense, in a certain meaning, you think yourself as a god, because if what you do is art with capital letters, you are very big. And I was afraid of all these expectations and philosophical factors. But finally, I just fell into it, and I started to work with galleries. I started painting and working with galleries. And since my beginnings, I've worked with galleries all over the world. I've shown in Tokyo with Mizuma, in New York with different galleries. Right now, I'm represented in Barcelona by Senda Gallery and in Berlin by Michael Haas. Right now, it's a sweet moment for me. 2 days ago, I opened my biggest museum exhibition in Tecla Sala here in Barcelona, 700 square meters exhibition with works from different times of my life. It's been a lot of work with the curator to organize everything, and that last 15 days, a lot of work installing all the works and everything. And we opened, as I was saying, the day before yesterday, and I'm still a bit on top of the floor because of the excitement. A lot of people came, and I'm, very, very happy about that. So we take you in the best moment. Yes. Perfect. Yes. We are always in time. On time. Always in time, yes. Ok. In italiano preferisci? Va bene, non c'è bene. problema. Ok, tanto poi svoltiamo sull'inglese nel caso, o anche lo spagnolo. Vediamo. Spagnolo un po' più difficiletto per me. Bene, intanto grazie per thanks for to answer to our question there. Sometimes it's a little bit difficult for an artist to talk about the work that Yes, he does. So. Mm-hmm. Ok, l'artista invece di cui vorremmo sapere un po' di più Certo. da lei è proprio il suo artista MJ. L'artista, Torrecampo. sì, è una donna, una ragazza, MJ Torrecampo,
È nata a Manila, nelle Filippine, nel 1992, quindi ha 30 anni precisi quest'anno, e è di fatto una pittrice, un'artista americana, perché comunque è emigrata con la famiglia quando era giovanissima, ha compiuto tutti gli studi negli Stati Uniti alla New York Academy of Art, dove si è diplomata con onore, diciamo, ha partecipato ai saggi finali dell'università, dove il sottoscritto ha adocchiato i suoi quadri online senza neppure averla mai conosciuta, e da lì è cominciata una corrispondenza tra la Galleria e l'artista, che ha accettato volentieri di percorrere questa strada difficile e entusiasmante insieme a noi. Abbiamo fatto alcune cose in Italia con lei, tra cui anche in una serie di mostre che facciamo, che si chiamano 2x2, dove due curatori, diciamo uno giovane e uno meno giovane, presentano due artisti, uno giovane e uno meno giovane. In questo caso erano MJ Torrecampo e Salvo, pittore famosissimo italiano che ora non è più fra di noi, però diciamo che alcuni accostamenti coloristici fra queste due arti, comunque molto diverse, ci avevano suggerito di cercare di fare un accoppiamento un po' ardito ma piacevole per MJ, perché si è accostata, diciamo, a un grande maestro del colore della pittura italiana, e da lì, diciamo, è un po' partito questo percorso insieme con lei, e poi l'abbiamo portata di recente a New York, dove lei ha studiato, quindi dove era molto conosciuta, però più nell'ambiente, diciamo, universitario e della scuola. Tutte le sue opere sono state estremamente apprezzate e sono finite in collezioni americane di primissimo piano. Quindi poi la spinta è stata quella di portarla anche a Swab, qui a Barcellona, insieme, lo voglio nominare perché mi sembra giusto farlo, certo, insieme a un altro artista che abbiamo conosciuto a Londra durante una fiera, un giovane cinese di madrelingua tedesca, ma che vive e studia a Londra. E quindi abbiamo pensato di portare a Swab Barcellona due artisti che provengono, hanno radici, diciamo, nel lontano Oriente, però entrambi lavorano, vivono certo, nell'Occidente. Culturalmente hanno, ovviamente. Culturalmente, diciamo, anche se possono filtrare, anche se inconsciamente, il loro modo pittorico con alcune caratteristiche tipiche della loro cultura. Per esempio MJ ha questo modo così tranquillo, quasi zen, di rapportare queste scene di vita familiare che sono la caratteristica della sua pittura, con una prospettiva che lei chiama bird eye, così a volo di uccello, un po' visto dall'alto, e sono tutte scene che si rifanno alla vita di ogni giorno, la daily life della famiglia, magari degli emigrati, in un contesto culturale diverso, ma la paletta cromatica così soffice, così tenue, quella che poi dà una caratteristica unica alla sua pittura, e che incontra molto il gusto un po' più frenetico della nostra visione quotidiana e contemporanea. Esatto. Chiaro. Bene, c'è una seconda domanda, anche questa un po' quick, però che per noi è una domanda un po' importante. Is there something that you find very difficult in the world of contemporary art? What I mean, could be il rapporto che c'è tra le persone, piuttosto che il lavorare nel mondo dell'arte contemporanea a 360 gradi. So, vi lascio la risposta. Comincio io? I start? Vabbè. Okay, so what I can find difficult in the world art is that everything is changing very quickly.
But this is a common, let's say, a common place. State of life, maybe. State of life for everything. So maybe this is not a peculiar difficulty of our world. But anyhow, I see that even in the world of contemporary art, there is an overwhelming flow of images, of artists, of communication. And so sometimes I think that even the collectors are a little bit Confused about and fed up about that. So they don't go to the art fairs to discover something, because they have already discovered. Maybe they are trying to confirm their own ideas that they have developed outside this kind of world. Okay. This is my impression. I cannot say it's absolutely like this, but it's something that it's you something- see from yes, it's something that I see art from, fair. yes. Art fairs. I think your thought is very interesting and connects with something much wider, I believe, which is sensibility, and it's a cultural thing and a way of thinking, not only about art or art fairs, but it's like an attitude towards life or towards the world, and it is. As an artist, you are interested, or I am interested in people who are open to be shaken by what they see, what they live. But instead, often in life, you meet people or you live in a way where, as you were saying, you go with your ideas in front, Yes. with your conceptions, with your all those things that work as some kind of grid to protect you and to stop you from feeling what the world offers you. In any case, this question is particularly funny for me because last year, during pandemia, I had a commission to write a theater piece based on a series of painting I had made about the art world. I had made a series of paintings where I was portraying an opening with all the people, all the guests, the drinks, the paintings hanging on the walls, etc. So I wrote this play called The Art World, a Tragic Comedy, which I played in different theaters in Valencia and Barcelona. I love the title. And it's funny because I was in an ironic and satirical tone. I spoke about all the scenario. all the scenarios and all the patetisms about artists, gallerists, dealers, collectors, directors of art institutions. So I'm quite wet in this theme, so I could talk forever. I don't want to. So Yes, I agree with. yeah. I think that a gallerist and an artist maybe can see this kind of theme a little bit different for the job that they do, but the world of contemporary art is the same ocean and the same it's place we're to swimming be. in the same swimming pool. Yes. That's it. And I hope it's not a dirty swimming. Yeah, well, in the deep below, sometimes Yes. you can see a dead bird or We hope to. a rat. Okay, the last question. Please. There is something we would like to talk about a spot that moves you to do this kind of job. So, not an illustrator, but an artist and a gallerist. What is your path that? I'm sorry, I didn't understand the first part of the question. Yes. Your spot, you said? Yes, just like a spot of your life that made you think that the work or the job of the artist could be the best that you can choose in your life. Okay, may I go now? Because I just remembered a little anecdote. Yes, you can go. I think, at least in my life, in my career, being an artist has been an accident. And I think that's very real and very interesting in the sense that also, like when I teach sometimes and sometimes students come to me and said, hey, but I feel so stressed out because I don't yet have a style.
a style, which is something like supposedly very important. I think style as art must always be an accident. You must never look for it. You must never decide to be an artist. Or you must never, I'm sorry, it's not how I've done it. And I think it's a wrong path towards being an artist or creating a style. So as a quick definition, I'd say an accident. You must need to commit a series of mistakes which turn out that that's to what find you do. your way. Yeah. Uh-huh. I can follow his line because in my personal case, even if I am already 62 years old, I am a gallerist since, let's say, 7 years. So it was an accident for me to become a gallerist. In my previous life, I had a completely different job. What did you do? I ran a big shop of electronics, cameras like that one I see over there. So it was like a chance of my life because my brother was already partner of the other partner of this gallery. And when we decided to end the previous activity, he told to me, please come with me and work as a gallerist. Start something And so together. this was an accident for me. An Argentinian artist, a friend of mine, she's called Elizabeth Aro. She lives in Milan, and she calls me the Niño Gallerist because even if I am 62, I am very, very, very young experience. But I think that is a wonderful Maybe it's the first chance. Yes. One opportunity to remain, of course, young and to always be in contact with art and artists, which is very, very, very important. Perfect. Thank you so much for that. Has been really great to talk with you. And we can just stop the first podcast of this day. Fine. Thank you so much for that. Thank you. It's been Grazie lovely. mille. Prego, grazie a voi. Ci manca solo lo spagnolo, Luca il catalano, direi. Italiano a lui. La prossima volta. Perfetto, lo Alla impareremo prossima. allora. Benissimo, grazie a voi, Grazie mille, grazie molte. grazie. Ciao ciao.